वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदं। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। You can repeat. Ayun Riluk Eong Aiouch Hayavarat Lan Nyamangananam Jabhai Ghadadash Jabagadadash Kapachathatha Chatatau Kapai Shashasar Hal You can repeat now. Akarantaha Pullingaha Rama Shabdaha Ramaha Ramo Ramaha Ramam Ramo Raman Ramena Ramabhyam Ramaihi Ramaya Ramabhyam Ramebhyaha Ramat Ramabhyam Ramebhyaha Ramasya Ramayoho Ramanam Rame Ramayogo Rameshu He Rama He Ramo He Ramaha This Shabda is to be memorized.
Do you know this Shabda now? Yes, Guruji. Yes, Guruji. And the usage of other Vibhakti, Vachanam, they will see later. It will, but if you can memorize now, it is very good. It is the right time to memorize. If Rama Shabda is known, we can move to the other Shabda. So I'm introducing the next Shabda, which is Hari. Ikarantaha Pullingaha Hari Shabdaha. Ikarantaha Pullingaha Harishabdaha. Harihi Hari Harayaha. Harihi Harayaha. Harim Hari Harina. Harim Harina Harina Haribhyam Haribihi. Harina Haribhyam Haribihi. Haraye Haribhyam Haribhyaha. Haraye Haribhyam Haribhyaha Harehe Haribhyam Haribhyaha. Haribhyam Harehe Haryoho Harinam. Haro Haryoho Harishu. Hare He Hari He Harayaha. This is Hari Shabda. So you can chant this every class. This Rama Shabda you need to memorize. Hari Shabda you need to memorize. These are two Shabdas now. And so far we have not seen the usage of other Vibhakti and Vachanam. Don't worry about this. We are going to see it later. But we are preparing ourselves for the future study. We are going, all these are future topics. Other Vibhakti, other Vachanam. So when do we use other Vibhakti, Dvitiya, Tritiya? All those things we will be seeing later. But now we are dealing only with Pratama Vibhakti. Pratama Vibhakti and some Kriyapadam. So basic things we are learning now. So when we move on to the next topic, all this Vibhakti will be useful. And at that time, instead of asking you to memorize, now itself I'm saying, to start preparing now itself. So Rama Shabda, Hari Shabda, Guru Shabda, and more Shabdas. Whatever Shabdas we have seen, I've introduced the noun base. Rama, Hari, Guru, Pitra, Kartra. Similarly for Napumsakalinga, for Strilinga, all those Shabdas we need to know by heart. So it is a chanting. Like any Parayanam, this is also to be chanted. And the utility part will come later. Okay, so now you can type your name in the chat box. And now let us quickly chant the Pratama Vibhakti of all the important Shabdas we have seen. All the important Shabdas. Rama Shabda already we did. The second one. Hari also we did. The third one, Guru. Ukarantaha Pullingaha Guru Shabdaha. Ukarantaha Pullingaha Guru Shabdaha Guruhu Guru Guravaha. Guruhu Guru Guravaha Rikarantaha Pullingaha Pitra Shabdaha. Rikarantaha Pullingaha Pitra Shabdaha Pita Pitarau Pitaraha. Pitaraha. Rikarantaha Pullingaha Kartra Shabdaha. Karta Kartaro Kartaraha.
दकारान्तः पुल्लिङ्गः एतद् शब्दः दकारान्तः पुल्लिङ्गः एतद् शब्दः एषः एतौ एते एषः एतौ एते मकारान्तः पुल्लिङ्गः इदं शब्दः मकारान्तः पुल्लिङ्गः इदं शब्दः अयम् इमौ इमे अयम् इमौ इमे दकारान्तः पुल्लिङ्गः तद् शब्दः दकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दः सह तौ ते सः तौ ते मकारान्तः पुल्लिङ्गः किं शब्दः मकारान्तः पुल्लिङ्गः किं शब्दः कः कौके कः कौके आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः रमा शब्दः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शब्दः रमा रमे रमाः रमा रमे रमाः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नदी शब्दः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नदी शब्दः नदी नद्यौ नद्यः नदी नद्यौ नद्यः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मति शब्दः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शब्दः मतिः मती मतयः मतिः मतयः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनु शब्दः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शब्दः धेनुः धेनू धेनवः धेनुः ऊकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वधू शब्दः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वधू शब्दः वधूः वध्वौ वध्वः वधूः वध्वः दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः एतद् शब्दः दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः एतत् शब्दः एषा एते एताः एताः मकारान्तः स्त्रीलिङ्गः इदं शब्दः मकारान्तः स्त्रीलिङ्गः इदं शब्दः इयम् इमे इमाः इमाः दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तद् शब्दः दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तत् शब्दः सा ते ताः मकारान्तः स्त्रीलिङ्गः किं शब्दः मकारान्तः स्त्रीलिङ्गः किं शब्दः का के काः मकारान्तः नपुंसकलिङ्गः फल शब्दः मकारान्तः नपुंसकलिङ्गः फलशब्दः फल शब्द is akaranta or makaranta? Akaranta. Yeah, I made the mistake, Guruji. Not It was makaranta. akaranta. It is akaranta. Yeah, akaranta. Sorry. दकारान्तः नपुंसकलिङ्गः एतद् शब्दः एतद् एते एतानि नकारान्तः नपुंसकलिङ्गः इदं शब्दः इदम् इमे इमानि दकारान्तः नपुंसकलिङ्गः तद् शब्दः तत् ते तानि
तत् एतानि मकारन्तः नपुंसकलिङ्गः किं शब्दः मकारान्तः नपुंसकलिङ्गः किं शब्दः शब्दः किं के कानि किं के कानि Okay. Now we'll do the reading. Remember the page number? 26. Yes. 26. You have to start from here. Yes, Guruji, 26. Okay. So all the shabdas, Pullinga, Strilinga, Napumsakalinga, Pratama Vibhakti, those are dealt here. Simple exercise. If you are comfortable here, then we can move on to the next one. Okay. So, Priyaji, you can read. I couldn't We are see not the able to screen. see the screen. Not able to. What do you see in the screen then? third The page. same. It is still the shabdas. Shabdas. Yeah, now we can see. Yeah. Page number 9 now. It's a page we have. Yeshasa. It's a page we have We to need- see. Yeshasa. 26. Page number 26, Guruji. Oh, We are looking at page 9. okay. 26, right? Yes. Fourteen. Yeah. 26. Now we can read Priyaji. Dhyanena patantu. Read carefully. एषा का एषा भृत्या Yesha Bhritya. Servant. Bhriti. Oh. Yesha ka. Who is she? She is Bhritya. Bhritya, Bhritye, Bhrityaha. Akarantaha. Strilingaha. Namashabdavat. Okay. Yesha Bhritya. Continue. सा का सा शिक्षिका Shikshika. Shikshika. Okay. Sa. Yeah. Shikshika. शिक्षिका Teacher. Teacher. Shikshaka is Shik- Pullinga. Shikshika is Strilinga. Decline like Rama Shabda. Akarantaha. Strilingaha. All these are Akaranta. Shikshika, Shikshike, Shikshikaha. Sikshikaha. Continue. एषा का एषा वैद्या Vaidya. सा Doctor. का Hmm. सा का सा लेखिका Lekika, writer. Pullinga will be Vaidyaha. Pullinga, Vaidyaha. And writer will be Lekhakaha. Lekha, Lekhaka. And it can be declined. Lekhakaha, Lekhakaha, Lekhakau, Lekhakaha. Iti. And Bhrutya also Bhrutyaha. No, no. Ah, yes, Bhrityaha. Yes. Oh, okay, thank you. Continue. Priyaji. Priyaji, can continue. Some problem is on your mic, I think. There. एषा मक्षिका सा का Are you able to Yeah, now it's try reading. Are you able to hear me now? Are you No, able to no. hear me? Now it's okay. Yeah. एषा का एषा मक्षिका Yes. सा का सा पिपीलिका
Okay. Makshika, Pipilika. Continue. You need एषा का एषा स्थालिका सा का सा द्विचक्रिका. Yes. So Stalika and Dvichakrika. Next person, Kausalyaji. एषा का एषा गृहिणी सा का सा सन्यासिनी Sannyasini. सन्यासिनी. Yes, sannyasi is masculine, sannyasini is feminine. Grihini ikarantaha strilingaha. Nadi shabdavat, nadi nadyo nadyaha. All these things you have to practice saying in different vibhakti vachanam. एषा का एषा पुत्री सा का सा जननी एषा का एषा सम्मार्जनी सा का सा द्रोणी एषा का एषा समदर्वी सा का सा कर्तरी. Okay. Next person. Jyotiji, you can convert this into dvivachana. Convert this into dvi. If she's not there, next person can do. Manjula ji, you can do. Guruji, I'm there, Jyoti. I was on mute. Sorry. If you're not responding, then I will go to the next person. Okay. एते गृहिण्यौ ते के ते सन्यासिन्यौ Continue. एते के एते पुत्र्यौ Putryo. एते के ते जनन्यौ एते समार्जन्यौ Sammarjanyau, not samarjan. सम्मार्जन्यौ ते के ते द्रोण्यौ एते समदर्व्यौ ते के ते कर्तर्यौ. Kartaryo. Next person. Manjula ji, you can convert this into Bhagavachana. गुरुजी एताः काः Yeah. एताः गृहिण्याः Grivin. Again. गृहिण्यः. Grihinyaha. Not Grihinyaha. Grihinyaha. Okay. ओके गुरुजी. ता का ता सन्यासिनाः. No, sa is a te ke te या गुरुजी sannyasinyau. Oh, you are converting it to Bhagavachanam, right? बहुवचनं गुरुजी. Okay. Okay. Taha kaha ताः काः ताः sannyasin sannyasinyaha. सन्यासिन्यः. Okay. या गुरुजी. The next one. नेक्स्ट वन नॉट एबल टू सी गुरुजी. ताः काः एताः काः एताः पुत्र्याः Yeah. ताः काः ताः जनन्यः Jananyaha. एताः काः एताः सम्मार्जन्यः ताः काः ताः द्रोण्यः ओनली गुरुजी. Yeah. Decline like Nadi Shabda. Nadi, Nadyau, Nadyaha. Droni, Dronyau, Dronyaha. यस गुरुजी. द्रोण्यः. एताः काः एताः समदर्व्यः ताः काः Taha kaha. सॉरी गुरुजी. ताः काः ताः कर्तर्याः Kartari, Kartaryau, Kartaryaha. कर्तर्यः
Okay. Next lesson. Girijaji. Yes, Guruji. Yeah, you can read. Yes, Guruji. Esha ka Esha Gaika Sa ka Sa Upacharika Esha ka Esha Tula Sa ka Sa Madhumakshika Esha ka Esha Gruha Godhika Sa ka Sa Lata Esha ka Esha Suchi Sa ka Sa Punah Purani. Refill it. Refill. Punah means again, Purani is fill. Yeah. Yes. Okay. Esha ka Esha Patra Suchi Sa ka Sa Velani. Velani. Roller. Velani. Patra Suchi is the pin. Stapler pin pin. also. Yes. Patra Suchi. Okay. Paper clip. Next person. Good. Kamakshi. एतत् किम् एतत् भवनं तत् किं तत् मन्दिरम् एतत् किम् एतत् वातायनं तत् किं तत् सोपानम् एतत् किम् एतत् छत्रम् तत् किं तत् नक्षत्रम् एतत् किम् एतत् कमलं तत् किं तत् चम्पकम् एतत् किम् एतत् युतकम् तत् किं तत् ऊरुकम्. Urukam. The next person. So all these lessons deal with Pratama Vibhakti of all the genders. All the genders, and you can see demonstrative pronouns. Tad, etad, they are used. And we have learned idam also. Idam also we have learned. Next person, Sri Vidyaji. Guruji. एतत् किम् एतत् पर्णं तत् किं तत् मुखम् एतत् किम् एतत् किम् एतत् कीटनकम् तत् किं तत् चक्रम् एतत् किम् एतत् उदरम् तत् किं तत् हृदयम् एतत् किम् एतत् पनसम् तत् किं तत् आलुकम्. Next person, Miraji. एतत् किम् एतत् आम्रम् तत् किं तत् दाडिमम् एतत् किं तत् कदलीफलम् एतत् किम् एतत् लशुनम् Yeah. एतत् किम् एतत् व्यजनम् तत् किं तत् कमलम् तत् किं तत् पादांशुकम्. Okay. एतत् किम् एतत् करांशुकम्. Shirt. Okay. And T-shirt is yutakam. Trouser is urukam. So you can develop the vocabulary also. Okay. So we have seen up to this. Now the next one. A lot of practice. Let us quickly read this. Lataji, next person. Yes, Guruji. Shaha Eshaga Kaha Eshaga Mushakaha Saha Kaha Saha Vidalaha Eshaga Kaha
एषः मयूरः. गुरुजी, आर् लिसनिङ्ग्? Yeah, I'm hearing. Yes, yes. सः कः? सः Shukah. पिकः. सः पिकः. Yes. So far, I have been asking, are you listening? I'm like, first time I'm hearing from the students, are you listening? Sorry, Guruji. No, it's nice. Getting Okay. and I'm hearing only. Okay. Okay. I'm available. Okay. एषः कः? एषः मेषः. सा का? सा अजा. एषा का? एषा बालिका. Chatra also you can say, student. छात्रा. सा का? सा अध्यापिका. Shikshika also. शिक्षिका. Okay. Next person. Shruti ji. एतत् किम्? एतत् पुष्पं. तत् किम्? Etat Patalam, rose. पाटलं. Then just note, Patalam is rose. पाटलं, रोस्. ओके गुरुजी. तत् किम्? तत् फलम्. Amram. आम्रफलम्. Amram. आम्रफलं. Yes. आम्रम्. एतत् किम्? एतत् नेत्रं. तत् किम्? तत् लोला. Tat kim? तत् किम्? Mukham. Mukham also means face. Mukham also means Mukham. lips. But okay, lips also. तत् किम्? तत् मुखम्. एषः कः? एषः What does he do? He's doing. He's a goldsmith, I think. गोल्ड्स्मित्. स्वर्णकारः. स्वर्णकारः. Yes. स्वर्णकारः. सः कः? सः Loha. लोहकारः. एषा का? एषा Nattaki. नर्तकी. Dancer. नर्तकी. एषा नर्तकी. सा का? सा द्विचक्रिका. Next person. So all these are simple lessons. Pratibha ji, you can read. एषा का? एषा का? एषा मालिनी. एषः कः? एषः गणेशः. एषा का? एषा बाला. एतत् किम्? एतत् विमानम्. एतत् किम्? एतत् पुष्पम्. एषः कः? एषः सुरेशः. एषा का? एषा अध्यापिका. एषः कः? एषः कृषकः. एषः कः? एषः वृद्धः. एषा का? एषा गंगा. एषः कः? एषः तरुणः. एतत् किम्? एतत् नगरम्. Yes. Thank you. Ram Kumar ji, next one. Yes, Guruji. सः कः? सः सूर्यः. Louder, please. सः कः? Yes. सः सूर्यः. सः कः? सः बुधः. Buddha. बुधः. सः बुधः. सा का? सा नर्तकी. सा का? सा गायिका. Naika. नायिका, सॉरी. सा नायिका. Naika is Nayaka is hero. हाँ, नायिका इज हीरोइन. Not heroine. Yes. एतत् किम्? Tat kim? तत् किम्? तत् करवस्त्रम्. Yeah. एषः कः? सॉरी, सः कः? सः छात्रः. So okay, next is yes, सः छात्रः. एतद् Tat mandiram. तद् मन्दिरं. तत् किं? तद् मन्दिरं. So सः स्वर्णकारः. So सः कः? सः स्वर्णकारः.
सा का सा मालती सः कः सः शिवः सः कः सः मोहम्मदः करेक्ट गुरुजी Yeah, Muhammad. Yes. सा का सा लतिका एतत् किं तत् खनित्रम. What is the meaning of Kanitram, Guruji? Kanitram is a digging machine. Acha, okay. Tat kim, etat karavastram. Karavastram, you know. Yes, correct. Kara is and. Vastram is cloth. And cloth. Kerchief. Okay, Guruji. Nalini ji, next one. एतत् रेलयानं तत् किं तत् Sthanakam. Sthanakam means place. That's all. It's a stationary one. Sthanakam. एषः कः एषः Sudhakhandah. सुधाखण्डः Chalk What is piece. Sudha, Guruji? Chalk piece. Chalk piece. Chalk piece. Okay. सा का सा जननी सः कः सः जनकः एषा का एषा अग्रजा तत् किं तत् जलं सा का सा पुत्री Next person. Priya ji. एषः कः एषः पुत्रः तत् किं तत् मन्दिरम् एषा का एषा दुर्गा एतत् किम् एतत् कनित्रम् Prasti Kanitram. Oh, okay. Yeshah kaha, Yeshah Javaharah. Javaharah. Okay. Oh, that I is, missed that. it's okay. I missed that. Number 6. Yes, yes. एषा का एषा लता सः कः सः अनुजः सा का सा सीता एषा का एषा इंदिरा तत् किं तत् व्यजनम् Next person. Kausalya ji. Yes, Guruji. You can use any word. Any Okay. Eshaha, Etat, Esha. Kim Eshaha. kaha ka. You can ask question and you can answer. Taking the word Ballu kaha, Devata, Mala, Ankani. Okay. Right? Okay, Guruji. एषः बल्लूकः एषः Eshaha एषः kaha, कि- Eshaha एषः Ballu कः kaha. सॉरी एषः कः एषः बल्लूकः एषा का एषा माला एषः कः एषः धीवरः एषा एषा का एषा द्रोणी एतत् किम् एतत् युतकम् एतत् किम् एतत् दाडिमम् एषा का एषा देवता एषा का एषा अङ्कनी एषः कः एषः विदूषकः एषा का एषा दर्वी एषा का एषा गोशाला एषा का एषा अध्यापिका All the meanings are known. If any meaning is not known, you can ask me. Divaraha, fisherman. Ballu kaha. What is Ballu kaha? Sorry? Bear. 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 Not bear. bear. Yes, bear. Guruji, Droni. what is Divaraha? Fisherman. What is Droni, Guruji? Droni means it's a bucket. Bucket. Bucket is called Droni. Darvi. Darvi is ladle.
Ladle. A Okay. spoon, a ladle. Right? Okay. Spoon is chamasa, ladle. The next one, next person. Next person who is supposed to read? Yeah, Jyoti ji. सा का सा द्विचक्रिका सः कः सः हरिणः सा का सा कर्कटी मृत्युः सा का सा पुनः पूर्णी सः कः सः वानरः किं Continue. Yeah. कृष्णफलकं सा का सा सम्मार्जनी Sammarjani. सम्मार्जनी सः कः सः आम्रवृक्षः तत् किं तत् सोपानं सः कः सः अध्यापकः तत् किं तद् वातायनं Ataya. Okay. Tvichakarika, bicycle. Harinaha, deer. Karkati. What is Karkati? Cucumber. It's called Karkati. Nripaha, we know. Punapurani, refiller. Vanaraha, we know. Krishnapalakam, blackboard. Sammarjini, broomstick. Amrakshaha, Sopanam, Adhyapaka, Vatayan. All these are, we are familiar. This exercise was also for the vocabulary. Next person, Manjulaji. I think we can skip this, all the same thing. Guruji, what is the meaning of Yutakam? Sorry. Yutakam is t-shirt. T-shirt. Yeah. Okay. Yep. Thank you. This one is the Ekavachan, Dvivachan, Bahuvachan. Already we have been doing that. So he is giving. Whatever already we have done, the same thing is coming up again. Okay. So Manjulaji, you can read. Guruji. You can ask question also. Yeshaha kaha, Yeshaha gajaha. Yeshaha I use I am or saha. It's your choice. You can use anyone. Yeah, Guruji. Saha kaha, saha gajaha. Imau kau, imau gajau. के ते के गजे के गजाहा के गजाहा ते gajaha. Yeah, Guruji. Okay. सः कः सः अश्वः तौ कौ तौ अश्वौ ते के ते अश्वाः. Okay. गुरुजी. अध्यापकः छात्रः छात्रः. एषः कः एषः छात्रः. तौ कौ तौ छात्रौ. ते के ते छात्रे छात्राः. Okay. Next one. Not able to see, Guruji. No. You are using mobile, I think, right? Yeah, yes, Guruji. Okay, you can see. Mobile is, you have to scroll the mobile up. But the screen it is full. My laptop it is full. Yeah, now Guruji, I can see it, Guruji. No, Guruji. Fourth one. Fourth one, it's over, Guruji. Fourth one is Adhyapaka. Adhyapaka, okay. Kaha, saha kaha, saha adhyapakaha. Tau kau, tau adhyapakau. Tau Adhyapakau. Te ke, te adhyapakaha. Adhyapakaha. Yeah. Next person. Girijaji. Yes, Guruji. Mayurah. Saha kaha, saha mayurah. Te tau kau, tau mayurahau. Mayurau. Mayurau. Te ke, te mayuraha.
Okay. एषः एषः कः एषः वृक्षः एतौ कौ एतौ वृक्षौ एते के एते वृक्षाः सः not सः सः कः सः वानरः तौ कौ तौ वानरौ ते के ते वानराः सूर्पः अकारान्तः so सः कः सः सूर्पः तौ कौ तौ सूर्पौ ते के Surpaha means? The winnowing charter we call it in Telugu. No. Sorry, Surpa is it for the 8th one? 7th one I'm reading, Guruji. Okay, fine. Please do it. Is that Surpa? Yeah, Surpa. Yeah. Saha kaha saha Surpaha te kau te Surpau tau Surpau te ke te Surpaha. Okay. And what do we call for the bird? The crane? Yeah. Khaga? Saha kaha. Kaha is bird. But specific for crane, baka. Baka, yes, baka. Baka is akaranta pullinga. Yes, pulling Rama Shabda. Rama Shabda. Saha kaha, saha bakaha. Tau kau, tau bakau. Te ke, te bakaha. Saha kaha, saha bhallukaha. Tau kau, tau bhallukau. Te ke, te bhallukaha. Next person. All these are simple exercises. Kamakshi ji. See the pictures and fill in the blanks. Gajaha, gajau. Ashwaha, ashwau. Question. It's okay, just you can read it. Ballukaha, ballukau. Mayuraha, mayurau. Shuka. Shukaha, shukau. Kakaha, kakau. Vanaraha, vanarau. Mushaka. Mushakaha, mushakau. Kapotaha. Kapotaha, kapotau. Minaha, minau. Or matsyaha. Matsyaha, matsyau. Next person. Srividya ji. Murgaha, murgaha. No, mriga. Mrigaha. Oh, sorry, Guruji. Mrigaha, mrigaha. Vidala. Yes. Vidalaha, vidalaha. Yes. Then crane is bakaha, bakaha. Postman. What is postman? Patra. Patrakarau. Patrakarau? Not patrakara. Patravahaka. 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 Patram Bhagati. The one who brings or carries patra, letter. Okay. Patravahakaha. Vahakaha. Yes. Kaha. Patravahakaha. Patravahakaha. Yes. Suchikaha. No, Suchika is needle. Sauchikaha. 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 Yes. Hunter is what is that? Vyadha. Veda is Tamil. Vyadha. Vyadaha. 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 Vedaha, Vedo, Vedaha in Tamil you can say. Sanskritam it is Vyadaha. Vyadaha. Yes. Vyadaha. Vyadaha.
Vyadaha, Vyado, Vyadaha. Vyadaha, Vyado, Vyadaha. Yes. The next one. Pot. What is important? Ghata. Gataha. Gataha. Yes. Gataha. 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 Gatau. Gataha. Kumbha also you can say. Kumbha also means pot only. Kumbhakaraha. Kumbha Muni. Agastya Muni. Kumbhakaraha. Kumbha Muni is Agastya Muni. Right? Okay. So, Kachapaha. Kachapaha. Kachapa. Yes. Paha. Sarpaha. Sarpaha. Kakaha. Oh no, this one is pigeon, right? Yes. Kapotaha. 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 The next one. Meeraji. Okay. एषः कः एषः बालकः एतौ कौ एतौ बालकौ एते के एते बालकाः Ete balakaha. Okay. एषः कः एषः सिंहः एतौ कौ एतौ सिंहौ एते के Ethos. एते Okay. Yeah, please continue. Yes, right. सिंहाः एषः कः एषः मयूरः एतौ कौ एतौ मयूरौ एते के एते मयूराः एषः कः एषः शुकः एतौ कौ एतौ शुकौ एते के एते शुकाः एषः कः एषः बकः एतौ कौ एतौ बकौ एते के एते बकाः Ete bakaha. Okay. Next person. Lataji. Yes, Guruji. एषः कः एषः बालकः एतौ कौ एतौ बालकौ एते के एते बालकाः एषः कः एषः वानरः एतौ कौ एतौ वानरौ एते के एते बालकाः एषः कः एषः वृक्षः एतौ कौ एतौ वृक्षौ एते के एते वृक्षाः एषः कः एषः सिंहः एतौ कौ एतौ सिंहौ एते के एते सिंहाः एषः कः एषः शशकः एतौ कौ एतौ शशकौ एते के एते शशकाः एषः कः एषः मयूरः एतौ कौ एतौ मयूरौ एते के एते मयूराः Okay. Next person. After Lataji. Shruti ji. मयूरः ओके एषः एषः कः एषः सिंहः एतौ कौ एतौ सिंहौ एते के एते सिंहाः ओ सॉरी हंसा सॉरी गुरुजी हंसाः एषः कः एषः शुकः एतौ कौ एतौ शुकौ एते के एते शुकाः एषः कः एषः बकः एतौ कः एतौ कौ एतौ बकौ एते के एते बकाः एषः कः एषः कच्छपः एतौ कौ एतौ कच्छपौ एते के एते कच्छपाः एषः कः एषः मृगः एषौ कौ एषौ मृगौ एते के एते मृगाः. So we know the meaning of all this. Okay, chapa, tortoise, and all. So I think today we'll finish all this yeshaha, yeto, everything. And tomorrow, next class, we will have done enough of this exercise. So it should be clear now.
Next Yes. person, Pratibhaji, you can read. Yes. एषा का एषा अजा एते के एते अजे ताः काः ताः अजाः Taha, if you are using taha, taha kaha. ताः काः You ताः are using अजाः etat, yeshaha, you can use the same thing. Yeshaha, etau, ete. Okay. Yeshaha, okay, this is Strilinga. This is Yes. Strilinga, therefore Yesha, not Yeshaha. Yesha ka, एषा Yesha, का yes Yesha aja. एते Ete के ke, एते ete aje. अजे Etaha, kaha, etaha, ajaha. अजाः All these are Strilinga. Okay. Okay, sir. Either Sorry you can for use etat, or you can use tad, or you can use idam. Any one you can use. Okay. Yeah. एषा का एषा लता एते के एते लते एता काः एता लताः Etaha, kaha. काः एताः लताः Okay. एषा का एषा माला एते के एते माले एताः काः एताः मालाः एषा का एषा कलिका एते के एते कलिके एताः काः एताः कलिकाः Yeah, please continue. तत् किं नो सॉरी तत् I cannot use sorry एषा का एषा मक्षिका एते के एते मक्षिके एताः काः एताः मक्षिकाः एषा का एषा पिपीलिका एते के एते पिपलिके पिपीलिके एताः काः एताः पिपलिकाः पिपीलिकाः एषा का एषा छात्रा एते के एते छात्रे एताः काः एताः छात्राः एषा का एषा अध्यापिका एते के एते अध्यापिके एताः काः एताः अध्यापिकाः एषः कः सॉरी एषा का एषा पेटिका एते के एते पेटिके एताः काः एताः पेटिकाः एता का एता पत्रिका एते के एते पत्रिके एताः काः एताः पत्रिकाः All these are Strilinga. Next one, Strilinga and also Akaranta Strilinga. Akaranta. Thank you. Now next comes Ikaranta Strilinga. Ram Kumarji, you can read. Yes, Guruji. So, Nartaki. So, Sa Kaha. Sa ka sa Nartaki. If you want to use Tat Shabda, you can use Sa. Etat Esha. Or Idam, you can say Iyam. Whichever you want to use, you can use. But Yes, use Guruji. only one demonstrative pronoun. So that easy. Yeah. Yeah. Read. Yes. Sa Ka. Sa Nartaki. So, Te Ke. Te Nartakyau. Okay. Taha Kaha. Taha Nartakyaha. Yes. So this is Idam Shabda. So If you're using Idam Shabda, how do you use? Idam Shabda Iyam Ime Imaha. Yes. So who is this? Who is this? Esha Kaha. Iyam ka. Iyam Ka. Sorry. Iyam Ka. Yam Nari.
Yes. So ime ke ime na naryo Yo. imaha kaha imaha naryaha. Nar yaha, or how do you say it? Nari naryo naryaha. Naryaha only, not naryaha. Sorry, naryaha. Okay, next one. Ghati. Dam ghati shabda, right? So all these are Strilinga only. Strilinga, Ghati. yeah. Ghati. So ghati is nadi shabda, na? Nadi shabda. Everything is nadi shabda. This whole lesson is ikaranta. Ikaranta only. Okay. So I can use sa ka also, na Guruji? Why not? Yes. So sa ka, sa ghati, te ke, te ghatyo, and taha kaha, taha ghatyaha. Ghatyaha. Okay. So sa ka, sa bhikshuki, te ke, te bhikshukau, and ta kaha. Bhikshukyau. Bhikshukyau. And taha kaha, taha bhikshukyaha. Bhikshukyaha. Okay, right. It's nadayaha. Taha nadyaha. Bhikshukyaha. Nadi nadyo nadyaha. I give Bhikshukyau. Bhikshukyaha. Right. Okay. Yes, Guruji. Important, this ikaranta. Yes, Guruji. Continue. Yeah. So sa ka, sa kartari, te ke, te kartaryau, and taha kaha, taha kartaryaha. Kartaryaha. I'm making the same mistake. Kartaryaha, right. Kartaryaha. Yeah, so sa ka, sa chalani, te ke, te ke, te chalanyo. Taha kaha, taha chalanyaha. Next one. Yes, Guruji. Te sa ka, sa lekhani, te ke, te lekhanyo. Taha kaha, taha lekhanyaha. Taha lekhanyaha. Taha lekhanyaha. Yes. So sa ka, sa ankani, te ke, te ankanyau. Taha kaha, taha ankanyaha. Yes. Lekhani, pen, ankani, marker, pencil. Pencil. Guruji. Yes. Nadi. So sa ka, sa nadi, te ke, te nadyau, and ta kaha, taha nadyaha. Taha kaha. Taha kaha, taha nadyaha. Taha nadyaha. Next person, Nalini ji. Sa ka, sa lekani. Te ke, te lekanyau. Taha ka, taha suchyau. It is only ka is that. Okay. Ekavachanam. Sa ka. Sa ka, sa suchi. Suchi. Then. Te ke. Te ke. Not yet. Te ke. Te suchyau. Suchyau, yes. Sa ankani. Yes. Te ankanyau. Sa churika. Churika. Te churikau. Churikau, not churikau. Churika. Sa ka. Sorry, churika. Not churikau. Churika is akaranta. So now he has used everything.
Churike. 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 And, Okay. and I can't see the next one, Guruji. The fourth one. And the fifth one, yeah. Sa, ka, sa, makshika. Te makshikau. Sa, ka, sa, petika. Te petika. Petike. Petike. Sa, ka, sa, aja. Te ajau. Ajay. Ajay. Sa, ka, sa, mala. Te malau. Male. I'm sorry. Akaranta, ikaranta. Male. Sa, ka, sa, balika. Te balikau. I forgot the name for this one is Kalika. Kalika. Sa, ka, sa, kalika. Yes. Te kalikau. Kalike. What is Patalam? Kalike, not Kalikau. Kalike. Kalike. Yeah. Kalike. Patalam is rose. Okay. Okay. Back to Priyaji. Esha ka, esha vaidya. Okay. Eshaha at Esha ka, then ete ke. esha ka. Yeah. Ete vaidyaha. E vaidyani, Guruji. Sorry? Esha No, you ka. can, she uses etad. You can use anyone you like. Okay, okay. Either you can use etad, or you can use tad, or you can use iyam. That pronoun is your wish. But use the right vachanam. That is the focus. Okay. Yeah. Esha ka, esha marjani. Etaha kaha, etaha marjanyaha. Esha ka, esha stalika. Etaha kaha, etaha stalikaha. Esha ka, esha द्विचक्रिका. एताः काः, एताः द्विचक्रिकाः. What is for lizard ji? Griha Godika. Sorry ji? Griha Godika. Griha Godika. Godika, yes. Okay. Esha ka, esha griha godika. Yes. Etaha kaha, etaha griha godikaha. Esha Mahila or Nari. Esha mahila. Etaha kaha. Sorry? Etaha mahilaha. Sa ka, sa churika. Suchi. Etaha Suchi, not churika. kaha. Suchi. Suchi. Sa ka, sa suchi. Taha kaha, taha Suchyaha. yeah, suchyaha.
Need to practice all And this Ikaranta Shabdas. yes, and for the pin roll, what is that? Velani. Belani. Sorry, Ji, I couldn't Velani. hear you. Velani. Okay. Sa ka sa velani. Velani. Yes. Velani. Taha kaha taha velanyaha. We can say tula. Yes. For this one, Tula. Tula. Okay. Esha ka esha tula. Etaha kaha etaha tulaha. For Nartaki. Nartaki. Okay. Sa kaha Sa nartaki. sa nartaki. Sa ka sa nartaki. Taha kaha sa nartakyaha. Taha nartakyaha. Yes, taha nartakyaha. Okay. You can stop here. Page number 52. You can note. You have to practice. All of you have to practice Akaranta Strilinga. Strilinga is problem Guruji, is. we don't have this PDF, Guruji. Please post It is there in the link. Already it is there. You can download from the link. OneDrive link, which already I shared the link. Okay. I asked you to save that link also. In that link, all the files will be there. Okay. Guruji, You cannot. broomstick, Marjani. Samarjani also broomstick, Guruji? Yes, yes. Samarjani. Marjani. Oh. Okay. Okay, Guruji. You can note the page number. You can let me know that it's class 52. The same exercise last class we did, and this also. Once you pick up, you can move on to the next one. Okay. So we stop here. Please do homework. Please study. Decline the Shabda. Rama Shabda we learned, and Hari Shabda. And Mageshwara Sutras. These three things you can keep repeating every day as your Nitya Parayana. Yep, got Maheshwara Shabda, Guruji, by heart. I'll tell you what it is, Mageshwara Sutra. We will talk about that soon. Yeah, okay. So we stop here. Guruji, I'm sorry, just- I cannot find the document. Can you please tell me where it is? Yeah. Somebody can please share the link, the group, that OneDrive link. All the Oh, in documents will be there. OneDrive. Link. Oh, okay. Okay, Guruji. Yeah. Guruji, Yeah. we keep reading about the Shuka, it means parrot. Just off the course, there is something called Shuka Brahma Ashramam. Is it something to do with that Yeah, parrot Shuka kind Rishi. of a thing? He has Shuka got the Rishi. face of a Shuka. That's why it's called Shuka Brahma. Sorry? The face will be like a Shuka. That is why it's called Like- Shuka. Shuka Brahma Ashramam. Yeah. Okay. Shuka Brahma. There is one such ashramam somewhere near Srikalahasti. That's why I Yeah. remember It is Shuka there. Brahma Shuka Ashramam. Brahma. Yeah. Shuka Okay, Brahma thank you. Rishi. Shuka Brahma, yeah, the Rishi. Shuka Yes. Brahma Rishi. Thank you. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Dhanyavad Guruji. Dhanyawada, Guruji.